Su Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta y escritora, y ha dedicadas estudio as emosos humanas, e inteligencia emotional y os segredos da mente. Hoj quiero comparto, har convocar o que aprendi en min, a prática clínica en min, es pesquisas y na convivern, ya com milhares de pacientes y leiters. Preciso li contar algo que observe ao longo de todas estas décadas trabajando com relacionamentos y comportamento humano. Si vocar ainda está chamando o seu homem de baby, honey, buaquels nomes fafinhos, vocar está sendo muito segura. Vejo isso constantemente nas consultorios, nas livros que leo, nas historias que ouço. Toda mulher tem repertório de nomes carinhosos, mas o que descobri através da min, a prática clínica, com milhares de pessoas, e acute que quando vocar que homem realmente a lembra, que se mantém. Alil e começa a construir futuro com vocar precisa falar diretamente com o que o move por dentro e luz ou das palavras genéricas. Bem, essas palavras parecem pequenas, mas são enormes. Vocar sai por aí, chamando cada homem de baby, honey, sweetheart, como se isso fosse significar algo especial. Mas a verdade que descobri na min a prática e acute esta. Essas palavras perderão o peso. Elas foram passadas adiante como doces em uma festa dominical. Toda mulher as diz, a garçonete do restaurante, a mulher no supermercado, até sua tia quando ver o carteiro. Oi, baby, oi, honey, e sabe o que acontece, perdem valor, e acute como entregar elogio que vocar due a 100 outras pessoas. Now, faz elas se sentir visto, faz elas se sentir como número. Transformamos essas palavras em ruído de fundo. Não há nada de errado com nome carinhoso aqui e ali. Mas se isso é acute tudo que vocar tem, se essa é acute toda a sua linguagem de amor, então está perdendo. Os homens não querem ser bajulados, eles querem ser escolhidos. E escol, alguém não soa como oi baby. Escol, soa intentional, soa pessoal, soa como vocar tiru tempo e realmente pen. O saber quem ele é acute. O que ele está fazendo e como se sente sobre isso. E acute isso que a maioria das mulheres estraga. A cham que os homens se apexenam pela forma como vocar, diz o nome, de les o como vocar, fica vestido o qual, suave e cute sua voz. Tudo bem, mas não e cute isso que mantém homem. O que mantém homem e cute a sensas, ao de que vocar ou ver de forma diferente. Quando ele entra no seu espaço, ele não e acute apenas cara com quem vocar está trocando mensagens. E acute o escolhido, e acute o homem que vocar sep, ru de multidão. E acute isso que o faz, o peso de superficialidade. Quando vocar o chama de baby e honey, sim e acute dos, soa amoroso, mas aqui está a verdade que testemunha. Meus consultorios. E acute superficial, não toca a alma de lá. Isso e acute apenas o que vimos na superfície, o que todos conseguem fazer. Mas está verdadeiramente visto e acute algo completamente diferente. Sabe por quê? Porque as três últimas mulheres com quem eles se relacionam, e provavelmente disseram a mesma coisa. Não e acute único, não o desafia, não o eleva. Essas palavras foram tão repetidas que perderão qualquer poder transformador que pudessem ter tido. Aqueles termos genéricos
sao como tocar musica volume bexo. Vocer os repeat o sufficient y la para de uvelas. Y acute cuando ella comienza a fastar, y acute cuando ella comienza a pensar, será que su apenas mais corpo na sua rotina? E Roman 6, iso centenas de vezes nas consultorios. Homens que se afastam now, pork a mulher now, o ama, mas pork now, se sent especial, unico, verdadeiramente ledo. Talvez vocer now, quera dizer assim, mas e acute como soa. Pork quando as palavras sao comuns demais, dexem de ser especiais. Homens sao simples, mas now sao tolos. Eles sabem quando uma palavra vem do coração, e quando e acute apenas parte do roteiro. Existe uma inteligência emotional to do homem querican has authenticity versus performance, connex, versus conveniência. E deixe-me te contar quando uma mulher sai daquele roteiro, quando ela abandona o ato de baby e running e fala diretamente para o valor de lei, ela sente toda a energia de la muda, o tom muda, e intention, ela dade fica clara e isso e acute irresistível. Vocer já viu homem ficar quieto, após elogio. Now, pork e acute timido, mas pork tacu profundo. Isso e acute do que estu falando, e acute o silencio da revelação. E acute o momento que ela percebe, que foi realmente visto. A segurança emotional que ninguém menciona. Deixe-me ser clara sobre algo que descobri repetidamente na minha prática. A maioria das mulheres pensa que os homens estão aqui procurando elogio, são e muito mais conversados. Como se homem fosse ser leal. Apenas por vocer o chama de baby toda a noite e envia emojis de coração durante o dia. Que engano, não e acute assim que funciona. Vocer pode adular o dia todo, mas se não o fazer sentir seguro, emocionalmente seguro, ele vai procurar essa segurança em outro lugar. Não por querer, não por e acute infeel, mas por e acute humano. A segurança emotional e acute uma necessidade básica tal, fundamental quanto qualquer outra. E quando não e acute satisfeita, as pessoas buscam satisfazer la qualquer lugar que possam encontrá-la. E homens anseiam por segurança emotional, mais ainda do que por elogios. Descobre isso nas consultorios, pesquisas, conversas com hers de homens que se abrem sobre suas experiências. Quando homem se sente emocionalmente seguro com uma mulher, algo mágico acontece. Ele relaxa, ele respira. Vejo homens carregar peso nas costas todos os dias. Pressão do trabalho, da família, das expectativas, do próprio passado. E no mundo, na maioria das vezes, homens não conseguem baixar a guarda. Precisam ser fortes, precisam fingir que tem tudo sob controle e acute exaustivo. Mas quando ele vem para vocer, para casa, e acute quando ele quer respirar, e acute quando quer tirar o escudo e simplesmente ser homem, não guerreiro, não provedor, apenas homem com medos, dúvidas, vulnerabilidades, e ele não vai fazer isso por algum, que apenas joga palavras bonitinhas. Ele precisa de uma mulher que fale para a alma dele. E eu sei o que vocer está pensando, mas eu lhe digo que o amo. E eu digo que ele é acute bonito, e eu digo que é acute forte. Tudo bem, essas coisas importam. Mas vocer já lhe diz, e eu respeito vocer. Vocer já deixa claro que ele é acute seguro com vocer.
Que pod mostrar seus defeitos evocar now o julgará. Que pod falhar evocar ainda o verá como valioso. Porque e acute isso que fazem homem ficar. E acute isso que fazem homem lhe dar verse. Ao dele que ninguém e mais consegue. Vocar pod chamolo de honey o quanto quiser. Mas se toda vez que ele se abre, vocar critica. Julga o faz cara feia. Então todas aquelas palavras doces não significam nada. Elas se tornam vazias. Ele uv baby nas seus labios, mas sent distancia na sua energia. E acute por isso que alguns homens se fechem. E acute por isso que alguns param de falar. Não se sentem seguros. A cham que precisam manter uma imagem mesmo com vocar. E se isso e acute o que ele sente com vocar, não há ninguém quem ele possa realmente confiar. E isso não e acute relacionamento, isso e acute uma performance. E homens não vão dedicar suas vidas a uma performance. O poder das palavras verdadeiras, deixe-me contar a vocar algo. Quando homem se sente emocionalmente seguro, vocar desbloqueia nível completamente diferente de amor. Não acute o tipo de amor que vocar ver filmes ou ler romances. Acute algo mais profundo, mais duradouro, mais transformador. Vocar consegue homem que ouve mais, compatível, a mais, fica mais perto, ele para de cor, começa a construir. Mas essa segurança não vem de agitação, não vem de apelidos carinhosos, vem de como vocar ouvir. Como vocar responde quando ele está em baixa, quando falha, quando duvida de si mesmo. Essas são as verdadeiras provas do seu amor. Se nesses momentos vocar diz, eu respeito vocar, porque ele é acute perfeito, mas porque ele tenta. Mudeias, isso é acute poderoso, acute revolucionário, acute a coisa que ele precisa ouvir mais do que qualquer elogio superficial sobre sua aparência. E acute por isso que eu respeito vocar. Toca diferente, porque é mundo que constantemente questiona ele, que o desafia, que exige mais, quando a mulher que ama o olha e fala sobre seu valor, não por seus sucessos, mas por seu caráter. Por seus esforços, por como ele é acute, ele se sente capaz de conquistar qualquer coisa como se não precisasse usar armadura ao seu redor. E é acute quando ele começa a praticar. Lá como tudo que tem, porque vocar se torna o seu lugar de paz, o único lugar onde ele pode ser completamente ele mesmo. Homem nunca esquecerá amor, que o fez se sentir seguro quando o mundo não fez. Ele vai lhe dar lealdade seu coração, seu futuro. Isso é acute o que a segurança emocional cria. Não drama, não confusão, mas uma ligação, ao profunda e real. E essa ligação, ao acute construída com palavras que realmente significam algo. Não frases recicladas que não combinam com vocar outrora. Tem que haver consistência entre o que vocar diz e como vocar age. Quer ganhar o coração de homem para sempre. Perder-lhe dizer o que ele já ouve de todos. Não diga que ele é acute sexy. Todo mundo pode dizer isso. Diga que é acute seguro. Diga que é acute o suficiente. Diga que vocar ver quanto ele se esforça, mesmo quando o mundo não ver. Acute assim que vocar fala amor de uma forma que ele nunca esquecerá. A diferença entre desejo e lealdade.
To deus semper fallem sober como atrere homum, como chamar sua attensau, como faz irlo cura vocer. Livrarias in terras sau princidas com est tipo de conselho, mas a verdade e acute esta. Phaser homum cura vocer phaser homum ficar com vocer, sau duas coisas completamente diferentes. Uma e acute facil, a outra e acute uma art que paucas mol hers dominam. Decidio e acute facil, decidio e acute barato. Qualquer pessoa pode dicen, edolo com alhar, vestido justo, algumas palavras de flirt. Equimica funciona de sa forma, mas lildade, essa e acute uma linguagem completamente diferente. Now vem de chimolo de baby u honey. Now vem de piscar os alhos u forçadamente de suas piedades. A lildade e acute displa, vida quando homum uv algo mais profundo, algo que conecta com o espírito de lei, now apenas seus sentidos. Deixe-me de compor para vocer. To do homum por mais duro que fail, que ser compreendido, que ser assido por quem realmente e acute, now por quem ele finge ser. Ele now apenas quer ser desejado, ele quer ser apreciado por sua humanidade, homum e acute cercado por pessoas que querem algo de lei. Seu chefe quer seu trabalho, sua família quer seu apoio, seus amigos querem seu tempo. Mas quando ele encontra uma mulher que não quer nada de lei, que apenas quer estar com ele, que não o avalia por sua utilidade, mas por seu ser, e acute quando começa a ver lá de forma diferente. E acute quando começa a pensar nela de jeito para sempre. Quando voca o chama de baby u honey, sim e acute bonatin ho. Pers legal, mas não me toca nada nele, porque ele proveve, ment uviu tudo isso antes, de mal, hers com quem se relacionu, de amigas, de pessoas que não ficarão. Viru uma fórmula genérica, mas as palavras que ficam no coração ao de homum, são as palavras que reconhecem quem ele realmente é acute. Não quem ele aparenta ser. E acute por isso que quando uma mulher diz, e respeito vocar, ele fica em pânico. Em pânico bom, não é acute desejo, é acute legado. Não é acute saber o momento, é acute saber significado e permanência. Essas três palavras carregam algo que nem apelido jamais poderia. Respeito e acute a base da lildade. Homum fica an si sent respeitado, de an si sent visto sua totalidade. Si compro, meet com a mulher que ver o valor nele, mesmo quando ele ainda está descobrindo quem é acute. Ele luta pela que não apenas ver a superfície, mas henra o homum por trás do esforço. Este tipo de conex ao acute raro e acute inesquecível. Desejo desfeins, respeito constrói. E quando homum se sent desejado e respeitado simultaneamente, ele não vai a lugar nenhum. A verdade saber seduz, o versus conexao. O mer ero que a maioria das mol, ers commit e acute pensar que precisam seduzir homum para manterlo, achando que se perserum bem o suficient, falarem de forma dos o suficient o toquem. Certo ele fica, essa e acute uma crença que vem de séculos de condicionamento, saber o que significa ser mulher. Mas aqui está o que muita gente não entende. Seduz ao pode chamar sua atenção, mas conex ao e acute o que prende seu coração. Voquer pode ter a roupa mais fina, estar brilhando como $1,000 de dólares, estar radiante de beleza, e ainda assim perder seu interesse após uma semana. Porque homens de verdade não ficam pelo corpo, eles ficam pela ligação. Atrás,
au physica desfaints, a connects, au intellectual, emotional e spiritual permains. Agora, now estudizendo quae trasau now importa. Homum ende eacutum homum. Illa nota como vocer si carga, como vocer cera, como fala, como si move pilo mundo. Isso importa. Mas o tipo de homum quae meris su tempo, o homum quae esto pronto para relation. Mento real, illa now esto procurando por algo, quae passa epinas legolo. Illa está procurando por algo quae passa sintones, como le, algo quae o comprenda, o sinta, si connect como le alame de superficie. E vocer now construi essa connex, o apenas com flirt u palavras bonitin has. Vocer construi falando para a parte de lequening, le mais ver, para suas lutas, para suas esperanças, para a parte de leque e acute real. E acute por isso que chamalo de baby u honey o tempo, to do now, faz o que vocer pensa que faz. Vocer acha que está sendo dos, amorosa, mas para ela acute generico, acute seguro, acute vazio. Soa como algo que vocer, poderia ter dito, para qualquer homum antes de le. Now lhe does not a saber como vocer, si sent o que ela significa, para vocer especificamente. Now cria uma faisca de reconhecimento. Now cria uma memoria indelével e definitivamente. Now cria uma connex, au profunda. Mas sabe o que faz dizer, e o respeito vocer. Now pork ela acute perfido, now pork fez algo extraordinario, mas pork vocer realmente o ver. Quando vocer diz essas palavras, vocer está dizendo a homum. E o valoro o seu esforço. E o aprecio quem vocer acute genuinamente. E o vejo a forma como vocer tenta, mesmo quando ninguém mais está olhando. E acute então que vocer quebra o ruído de todas as outras mulheres. E acute quando vocer para de ser de muitos e se torna e que ela lembra e que o muda. Uma connex, ao real e acute construída quando homum se sent emocionalmente seguro, mentalmente compreendido e espiritualmente asido, nada menos do que isso. Now vem de mostrar pil uma quiegem elaborada. Now vem de dar elogios a cada 5 minutos sobre sua aparência. Vem de dar-lhe espaço para ser vulnerável, ser verdadeiro, ser humano toda a sua complexidade. Quando ele se sente como se pudesse tirar a máscara ao seu redor. E acute quando começa a pensar no futuro, porque ele não quer perder a única pessoa que não precisa se apresentar. Tudo homem estive com algo, que sabia como seduzir, lo, mas nem tudo homem conheceu uma mulher que sabia como ver-lo. E uma vez que ele sente essa diferença, uma vez que ele experimenta ser verdadeiramente visto e sido, muda tudo. Muda como ele fala com vocer, como o prioriza, como se apresenta para vocer. Vocer se torna sua prioridade porque vocer e acute seu refúgio. E acute então que ele começa a escolher. Lá vez de tentação. E acute quando começa a investir seu tempo, sua energia, seu coração, vez de apenas jogar como relação, porque não quer perder a paz que vocer atrás. E o craziest leva apenas 3 palavras para começar essa mudança. Now, eu te amo, now e acute benito, apenas eu respeito vocer. Essa é acute chave. Essa acute o momento que homum se sente como se vocer não estivesse apenas apaixonada por sua imagem o seu corpo. Vocer está sincronizada com sua identidade, seu caráter, seu ser. Esse tipo de conexão não vem de desejo físico,
vem de estar present, de ser honesto, de ser real. In tau, per de pensar, que tem que vencer homum, com seu corpo u charm. Per de pensar, que precisa continuar, si rumando u bagilando para ficar. Si fortudo sejus, au sem conexao ele vai escapar. Mas si for conexao real, ele vai si agarrar isso como uma ancora, vai lutar por isso, porque ele sabe bem no fundo que acute raro, que acute impagável e acute o tipo de mulher, que ele nunca quer perder. E escal versus o amor, vocer já paru para pensar, porque homum pode estar com uma mulher por meses, talvez até anos, e ainda assim não se sentir verdadeiramente comprometido. Vocer lhe dá aten, sao constantemente, vocer lhe dá amor, vocer o chama de baby, honey, beau, todas aquelas coisas doces, mas algo ainda falta. Ele está lá, mas não está totalmente presente, não está totalmente investido. Vocer sente isso, ele está parcialmente presente. Está fisicamente com vocer, mas emocionalmente em outro lugar. Seus olhos est ao convocar, mas seu coração está em outro lugar e vocer não consegue descobrir o que está fazendo errado. Vocer está sendo afetuosa, está se apresentando, está tentando. Então, qual é o problema? A verdade é que homens não querem apenas ser amados, eles querem ser escolhidos. E há uma grande diferença entre os dois. Homem pode se sentir amado por muitas pessoas. Seu amigo o ama, seus amigos o amam, seu cachorro o ama. Mas quando homem se sente escolhido, quando sente que vocer o escol, e dentre todas as outras pessoas no mundo, isso toca diferente e acute mais profundo. E acute quando ele sabe que não está apenas preenchendo espaço na sua vida. Vocer realmente ocorre por quem ele é acute. E a coisa triste, acute, que muitas mal. Os nunca deixam seu homem sentir isso. O tratam como se fosse de muitos, como se pudesse ser substituído, se as coisas não deram certo, como se ele fosse uma ops, ou e não a escolha. Essa energia, essa atitude não faz homem ficar. Homens sentem quando não são verdadeiramente escolhidos. Quando homem se sente escolhido, e acute quando a mudança acontece. E acute quando ele começa a investir porque agora entende que é acute special. E acute quando abre a boca porque agora não se sente como apenas parceiro, se sente como uma prioridade, como a escola. Vocer começa a ver, lo por mais do que ele lhe dá financeiramente ou fisicamente. Vocer começa a reconhecer quem é acute quando não está tentando impressionar ninguém, quando está apenas sendo ele mesmo. E esse tipo de reconhecimento, isso é acute o que homem deseja, mais do que qualquer outra coisa. Isso o separa de todos os outros na vida dele. É verdade final. Após décadas observando relacionamentos, padrões, dinâmicas entre homens e mulheres, a verdade que permanece constante e acute esta. A chave real now está em ser mais bonita, mais sexy ou mais acessível. A chave está em ser inacessível. E vocer se torna inacessível quando fala com o que absolutamente todos os outros ignoram. Fail saber a luta dele. Fail saber sua força real, não apenas física. Fail saber o homem embaixo da máscara que ele usa para o mundo. Quando vocer diz a homem, e respeito vocer,
o que vocer estar realmente dizendo e acute, eu o vigio completamente, eu acredito vocer e acute mais que o sufficient, vocer e acute tudo. Es tipo de afirmação, profundo reprograma o pensamento de homem. Fazela si center diarito, fazela revelia tudo, fazela perceber seu amigo. Now estu ariscando isso, now estu sendo daqui. Porc homens now quorum perder, a única pessoa, que les da pazem mundo, que e acute, constantemente barulhento, exigent e questionador. Essa mulher se torna seu lar, seu porto seguro, e a coisa e acute now precisa nem de discurso inteiro, nem uma performance elaborada. Apenas tres palavras ditas com o coração genuino, now texto apressado, now como piada o sarcasmo, now porque ele conseguiu uma promoção o atingiu marco que vocer estava esperando, mas apenas porque vocer realmente o ver naquele momento, e acute isso que dispara a lealdade real, tudo homem pode encontrar desejo sexual. Isso e acute fácil mundo saturado de estímulo. Mas o homem que encontra lealdade, o homem que encontra uma mulher que realmente o respeita e o ver, ele não deixa isso Ele não arriscaria perder isso. Então, não desperdice seu tempo valioso, chamando-o do que toda outra mulher já tem dito ele. Diga o que a maioria nunca terá coragem de dizer. Dex suas palavras reis e verdadeiras serão a razão pela qual ele fica. Não apenas a razão pela qual aparece nos primeiros meses, mas a razão pela qual ele constrói uma vida com vocer. Porque uma vez que homem sabe com certeza que vocer o respeita, não por lo que ele temo consegue, mas profundamente por quem ele é acute como pessoa, acredita em mim. Ele é acute completamente seu para sempre. Isso é acute o que aprendi. Observe e valide a após décadas na psiquiatria. Psicoterapia e no convivio com milhares de pessoas. Não é acute sobre a aparência, não é acute sobre seduz a performance, e acute sobre ser vista como alguém que compreende verdadeiramente a alma dele, seus medos, suas esperanças, sua humanidade. E quando uma mulher descobre isso e age, a partir dessa verdade, absolutamente tudo muda.